sure you all also missed college and your friends so much. And I'm equally excited to be here. And I hope you all have seen Besharam Bewafa. Thank you for having me. It's my pleasure. So Divya, congratulations on your latest song. After Teri Aankhon Mein, we have Besharam Bewafa. This has already crossed 35 million views on YouTube, guys. And honestly, I've seen this song a lot, and I personally title this as a treat for the ears, a treat for the eyes, and a treat for the heart because it takes you way back to your first love story and to your first betrayal, of course. So Divya, how was the experience shooting this whole song? Like, what it has been like after Teri Yaadon Mein, we have a completely different. Yeah, Teri Aankhon Mein, we have a completely different storyline, a different song, new singer. Guys, did you watch Teri Aankhon Mein? So you all have to dance on it, especially for the New Year's, because it's such a peppy number. And I always come to Miti Bai Kshitij for my again and again. And it's like coming back to my own college. I think we can just clear this eyeliner because they can't. Youngsters out there who are just starting to now. So this message, this whole song is about, I think, that message, what you Yes. wonderfully put. So let's hear some stories from our audience. Yes, for sure. So, anyone who wants to share their first love story, their story of a bit betrayal out there, yes, please. Will it go? Yeah. Okay, hi ma'am. Hi. My name is Nishchal and as Your name is sorry? Nishchal. Let's. I think we'll stop with the interaction here and let's see the song once and completely and see how wonderful Divya is looking on screen and off screen completely. What has been that experience like from the first video to this one? Like, I'm sure there's some trust that has evolved on their I talent. know them since many years. I'm from Delhi and I was modeling in Delhi. So that time they selected me from in an audition of many people for a Falguni Pathak video. So that's how I know them, since like many years. And then they approached me for Yaad Piya Kya Aane Lagi when they got to know that I'm acting again. So Lovely. that's how it started. And then I did Yaad Piya Kya Aane Lagi. Yeah. Then I did Teri Aankhon Mein, and now this is the third one. So how was that whole shooting experience like? With the pandemic, I'm sure there must be a lot of restrictions, a lot of limitations to shooting, not like how we used to shoot in 2019. Yes. So how did you all manage with, minimum people on the set and the work being to the same level that it I was? think the way we are managing today, because I feel eventually everything has to get back on track, Kab Absolutely. tak- And thankfully, the scare has gone of COVID, and whosoever is getting it is recovering. Like that's a very good part. Like everybody is recovering, and it's Right. the virus is very mild right now. Right. So on my sets, thankfully nobody got, and I've been on the sets only since September. I've been shooting. When I shot Teri Aankhon Mein, then I shot this, and I've also been shooting for Satyamev Jayate 2 in Lucknow. I was just coming Yeah, to so that. I just got like 3-4 days ka break and I flew to Mumbai for the release of Besharam Bewafa, and I'm going again tomorrow. So. Great, and in fact, we saw you had a birthday a couple of days back, 20th November. Yeah. And we saw a very beautiful picture of you dressed as a bride, cutting cake on the set of Satyamev Jayate 2. So what's that like? What's Satyamev Jayate 2, when it's gonna come to the screens, and how it's like, what has been your experience about it? So it's releasing on 12th of May 2021 on Eid, and guys, you all have to go and watch it, please. So thank you. And I'm sharing screen space with John, and it has been a fabulous experience for me. John is a wonderful human being and a great co-star, very giving and very considerate. And we shared a great relationship on set and off set, and we became like very good friends. Great. And my director Milap is like such a positive person and a beautiful human being. So the set vibes are very positive, and I'm so looking forward to flying back tomorrow and start shooting again. Great, great, superb. So.
So how about we all dance to Beshram Bewafa first, and with Beshram Bewafa, yeah? Because I mean that's the song. We will get to Teri Aankhon Mein also, Okay. but Somebody who's like really talented here, who loves to dance, they can show probably these are all talented actor. people. They are Kshitij. So I don't think there is anyone who is not Not talented. talented, here. yeah. Somebody who loves dancing, they should show me an actor in this. Wow. And Heartbroken. Let's not forget Heartbroken. Come on, guys. So one girl, two guys, just like the video. Yeah? Go. Oh, wow, here's this girl. What's your name? Bhavna. Bhavi. Hi, Bhavi. Hi, Ishita. So let's see. Now, Big cheer for Bhavi, Ishita, and Sukriti. guys, big round of applause. Come on. Okay. 1, 2, 3. Perfect. Please clap for yourself. Good job, guys. Thank you. Good job. Thank you, everyone. Thank you. I'm very thankful to everyone who's been trending the song और बहुत बहुत important होता है like I said एक artist के लिए एक audience से connection and I'm thank you to everyone who's been loving my work. Thank you guys. It means a lot to me. एंड नाउ हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट है क्षितिज बहुत ही क्रेज है बच्चों के अंदर आपके मतलब मैंने देखा सिर्फ ये बेशरम बेवफा नहीं उनके सारे जितने भी गाने आपके आए हैं लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं एंड आपने डांस भी किया तो क्या फील करती हैं आप क्षितिज मेरे लिए बहुत ही अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मैं बहुत सालों से आती भी हूँ इनफैक्ट जब यारियाँ रिलीज़ हुई थी मेरी डायरेक्टोरियल फिल्म तो हमने उसका म्यूज़िक रिलीज़ मिठी बाई में ही किया था क्षितिज में तो तब से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है और जब भी वो मुझे बुलाते हैं सो आई एम लाइक यस आई विल बी देयर एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ऑन ग्राउंड इवेंट इन कोविड लाइक कोविड में हम सब ऑन ग्राउंड इवेंट्स एकदम टोटली क्लोज्ड है सो दिस इज़ माई फर्स्ट ऑन ग्राउंड इवेंट एंड बहुत उन्होंने सेफ्टी बरती है सबने मास्क लगाया हुआ है प्रॉपर सैनिटाइजेशन है डिसिप्लिन है बहुत ऑर्गेनाइजेशन थी सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड बच्चों ने अपने अपने लाइफ के लाइक ऐसे रोमांटिक एंड एक्सपीरियंस भी शेयर किया मैंने देखा आप बहुत ध्यान से सुन रही थी कुछ कहना चाहेंगे आप हाँ वो शेयर कर रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस जब उनको बिट्रेल हुआ है और मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि दे वर ऑल एबल टू ओवरकम जो भी उनकी लाइफ में कभी भी बिट्रेल हुआ है सो दे वर एबल टू ओवरकम एंड नाउ दे आर हैप्पी एंड दे मूव्ड फॉरवर्ड इन लाइफ सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में भी हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि हर बार कोई एंजल नहीं आएगा और हम कहीं बार अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ लव करें और अपनी एंजल खुद बने वो लड़की वीडियो में ये बात एंड में रियलाइज़ करती है कि उस वक्त उसके पास
कोई बचाने के लिए नहीं था, एंड जो लड़का आया उसे कहती है थैंक यू माई एंजल, बिकॉज वो एंजल बन के आया. बट रियल लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद अपने एंजल्स बने, और कभी भी चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने माइंड को अपने ऊपर हावी ना होने दें. सो जितना क्या मिल रहा है लोगों को, अन लोगों को आपके सारे सिंगल म्यूजिक वीडियो का इंतज़ार होता है ना. देखा हमने आपकी फिल्म जो आप कर रहे हैं सब चीज़ों जैसे कि उसका भी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहिए. मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि बहुत सालों से मैं डायरेक्शन कर रही थी, बिहाइंड द कैमरा थी, और मैंने काफ़ी साल अपने जूते घिसे हैं सेट पर. हमेशा से मैं सेट पर ही रही हूँ जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया. सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल कि ऑडियंस हमेशा कनेक्ट होती है. ऑल द स्टूडेंट्स वर सो नाइस, सो जेनरस, दे वर प्रेजिंग माई वर्क. उन्होंने एक्ट्स प्रिपेयर किए हुए थे बेशरम बेवफा पे, एंड दे डांस्ड ऑन इट, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. सत्यमेव जयते 2 के बारे में भी वो इतने एक्साइटेड है. सो आई एम so happy to see that, and so thankful to them for it. Thank you so much and good luck. Thank you. Thank you. Thank you.